Bienvenidos chicos al canal de Canary Juegos y aquí seguimos con este Agatha Christie y vamos a ir a investigar en la habitación para ir buscando pistas, ¿vale? De lo que teníamos hecho. Mira el gatete, qué guay. Vale, pues vamos a seguir investigando. Unas flores. N. A card from the florist. It's signed N. Vale. Cocinero, ¿no? De cocina. Francés e inglés. Qué bien hecho, ¿eh? Esto no sé qué va, a ver. No sé a qué va este. Romeo y Julieta. Uf. Super libro, chicos. Super libro. Este es un libro infantil. La mula detectiva, Un diario, ¿no? Vale, esto es un diario, ahora lo cogemos. Lector de Monde en 80 horas. En 80... No, no sé lo que significa, no entiendo nada. Le ruego... No. Quien sepa francés, por favor, que me lo ponga por los comentarios. La princesa de... Les. Vale, vamos a ver el diario. Si lo podemos abrir. A locked diary? Let's see if I can shine some light on its secrets. Abre el libro cerrado. Ahora investigaremos todo, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Víctor Hugo, Miserables, Los Miserables, tío. Huh. Un estuche de gafas. What's in the glass case? Oh, big surprise. Glasses. Unas gafas. París. De enamorados total. An Eiffel Tower keychain, but no key. Un anillo puede ser eso de ahí. Aquí arriba. Small jewelry box. By the size, I'm guessing earrings. Por el tamaño. La llave. Why put a key in a jewelry box? Tenemos ya la llave. Una caja de pañuelos. I expect Suzanne must have gone through a lot of tissues these past weeks. Exactamente, ha llorado, vamos. Pero yo no sé si ella tiene tanto como dice, ¿sabes? Vale, espérate. Esto ya lo vimos por aquí, voy a investigar más. Esto también lo vimos. Vale, pues vamos a ver el diario. That doesn't work. No funciona. That doesn't work. Hostia, espérate, a ver si lo estoy haciendo bien. O es que me dice que no es la llave, pues. That doesn't work. Vale. Amor es de otro sitio, Tenemos esa pendiente ahí.
Vale, este es la... ¿De quién más? No, vamos a preguntarle a este. Si sabe algo, ¿sabes? Porque por aquí no podemos ya buscar más nada. Vamos a preguntarle. Can you tell me anything about Suzanne's boyfriend? I know she dated our chauffeur for a while. There was someone else she'd met recently, Conocí a otra but persona, ¿eh? I don't recall his name. Conocí a otra persona, güey. Vale, voy a ir abajo. Si le puedo preguntar a este chaval y a ella que están aquí abajo. Vamos a ver qué nos dice. The number you called that night is no longer in service. I don't understand. That's the number the hospital gave me to call my mother's room. Rama de flores. I imagine these flowers must have been beautiful. Who gave them to you? The gardener. They're getting pretty wilted, but I hate to throw them away. Llave pequeña. Any idea what this small key unlocks? No, I found it one day on the floor. I kept it in case someone lost it. Tell me about your boyfriend. Have you been together long? My boyfriend? Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrett. Noah. I met him at a Lunar New Year party. La N in era Great Noah. Barrington. He is a kind and caring person. Although, well, I miss him. He had to go away on business. He should be back. Interesante. Vamos a averiguar por aquí que tenemos. Ausencia del señor este. La señora Moreau dice que dejó sola a Daisy 5 minutos, pero la señora Armstrong dice que se quedó un rato con Daisy y la señora Moreau no regresó. Esto es una mentira como una casa, ¿vale? Y después tenemos este, por ejemplo, que la señora Armstrong no vio a la señorita Moreau en la habitación de Daisy. La señora Moreau fue a llamar a su madre a otra habitación para no despertar a Daisy. Luego tenemos el número al que llamó la señorita Moreau en nuestro operativo. Abrigo más sobre el novio de la señorita Moreau y abrió el libro cerrado. Este libro parece un diario con llave. Será mejor que eche un vistazo. Y he de comprobar la identidad del novio de la señorita Moreau ahora mismo. Sigue siendo un misterio. Información sobre el novio de Moreau 3. Vamos a hablar con el padre de la niña. Si nos puede decir algo más. El novio. Know anything about Miss Moreau's boyfriend? Her boyfriend? I know she went out with someone for a while there. More recently, I saw a man in a 4x4 who would pick her up on her Con un nights 4x4. off. He never got out of his car, just waited for her. She did seem to spend more time than usual on the phone these past few weeks, but she worked hard. We weren't going to begrudge her what free time she had. Since the abduction, she keeps pretty much to herself. Chicos, ojito. La rueda del coche 4x4, que las marcas de ruedas eran de un 4x4 y decía que nadie en la fiesta había llevado un 4x4, pero este es sospechoso entonces. El novio o la persona con la que salía, ¿eh? I won't be long. Take whatever time you need. Sí, busca información sobre un 4x4 en el expediente. Sí. Es lo que estaba diciendo. Aquí dijeron lo de las marcas del coche. He visto un hombre que la recogía en un 4x4 en sus noches libres. Nunca salía del coche, siempre la esperaba dentro. Ajá. Vale, aquí no está. Aquí está, chicos. Abajo. These tire tracks could well be from Suzanne's boyfriend's Exactamente, el novio de 4x4. Susan. Hey, I'm a pretty good detective after all. La marca de los neumáticos podrían ser del novio de la señorita Moreau que conduce un 4x4. Vamos a preguntarle.
Pues no podemos. Entonces podemos salir afuera. No, porque aquí, claro, que ya no está. Ya no podemos hacer más. Vamos a ir arriba. Todo este trayecto lo tenemos que hacer, chicos, para poder ir investigando y haciendo pistas. Vale. Solo podemos... Bueno, espérate. A lo mejor en la habitación de ella hay otra cosa. Y la llave me resulta rara que no se pueda abrir. Vale, si la pongo... Sí, me va a poner que la pongo. Vale, sí. That doesn't work. No funciona. Ok, vamos a investigar entonces. Vale, aquí no hemos mirado. Ah, vale, un bigote. A gold mustache. Thank you very much. Estoy buscando sitios por donde pueda aparecer algo. Este lo vimos, este también. Me sale esta chica, pero todavía no vamos a hacerle nada. Voy a ver si puedo salir. Vale, no me deja salir por aquí, está todo como muy... ¿no? No deja pasar por aquí. Columpios. En verdad la casa está guapísima, ¿eh? Pues, ¿qué podemos sacar de aquí? O creo que a lo mejor puede ser que la llave lo estoy haciendo mal. Voy a ver si la llave me funciona bien ahora. Vale, chicos, le he dado la vuelta a la parte de arriba. A ver si así funciona. That No doesn't work. funciona. Vale, porque quería ver que esta parte, en vez de ser así... ¿Sabes a lo que me refiero? Porque le puse así, parte de arriba. Vamos a darle la vuelta ahora, entonces. Así no me deja. Vale, entonces. ¿Ves? Si la meto así, That no doesn't funciona. Vale, voy a darle la vuelta. Si no, tiene que ser... That doesn't work. Es raro. Es raro esto. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Porque la llave tiene que tener un secreto, vamos. La llave tiene que tener un secreto, chicos. Porque es la única manera, no encuentro nada más, así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, amigo. Miren la llave. Si la giramos, tiene misma un punto arriba y un punto abajo. Y aquí también. Y una línea recta. Madre mía, era así. Va, chaval. Okay, Suzanne. Let's see what you have. Vale, ahora sí.
9 de febrero de 2019. He pasado el día en el parque con Noah. Noah es su novio. Noto que cada vez se va abriendo más conmigo. Me he pasado todo el tiempo hablando sobre mi trabajo. Le conté el cariño que le tengo a los Armstrongs, especialmente a Daisy. Me transmite que realmente está comprometido con nuestra relación. Hoy en día eso es algo muy raro en un hombre. Este es el día de 9 de febrero y este fue 14. O sea, 5 días más, algo así. San Valentín, el 14 de febrero de 2019. Noah y yo fuimos a comer a la Laguna Azul, nuestro restaurante favorito. Al principio todo iba genial, pero todo se torció cuando Noah recibió un mensaje en su móvil. No sé qué sería, pero dijo que teníamos que irnos. No quería contarme nada más y nos fuimos a un sitio en las montañas. Finalmente llegamos a una cabaña en medio de la nada y me dijo que me guardase en el coche, que me quedase en el coche. Qué manera tan poco romántica de pasar San Valentín. 23 de febrero, o sea, más allá, unos cuantos días para allá. Noah me ha traído flores. Suele ser muy atento, aunque hoy me ha parecido que estaba distante. Espero que esté bien. Me gustaría estar ahí para él y que me cuente qué le preocupa, pero tampoco quiero interferir en su vida privada. Yo creo que la estaba utilizando, 15 de marzo de 2019, ya estoy ya bastante lejos. Hace mucho que no escribo en este diario porque no tenía fuerzas para ello. Creo que esto será la última vez que escriba en él. Mi querida Daisy ha sido secuestrada. Y no he vuelto a saber de Noah desde ese día. Noah. Fue la noche que se llevaron a Daisy. Estuve hablando y hablando por teléfono. Dejé sola a Daisy demasiado tiempo y ahora ha desaparecido. Creía que me quería, pero no ha vuelto a llamar ni nada. Tampoco ha respondido a mis mensajes desde la noche que Daisy... Estoy perdida. Es culpa mía. Está perdida. O estoy perdida, ¿no? Es culpa mía que secuestrasen a Daisy. No estuve allí para vigilarla. Ahí está. I can see why Suzanne didn't tell me everything about this, Noah. Claro. It's clear when he disappeared that she realized something was very wrong. Es que no es sospechoso, ¿eh? No es sospechoso. Vamos ahora a hablar con la niñera, a ver qué nos dice de su novio. Tread marks of a four-wheel drive vehicle were found outside the garden on the night of the kidnapping. Noah drives one, doesn't he? Where is he, Suzanne? If you know anything more about him, you have to tell me. I know what you're thinking, but it's impossible. He was very nice to me. He never did anything to make me suspicious. Porque te estaba We went utilizando, out to eat, tonta. to the movies. Just like a normal couple. He's not the only man in the Berkshires who drives that kind of car. Sé lo que está pensando, pero es imposible. Conmigo siempre fue un canto. Nunca vi nada que me hiciese sospechar. Salimos a cenar al cine como hace cualquier persona normal. Él no es el único hombre de los Brasil que tiene un coche así. Vale, puede ser este. Vamos a ver si podemos hacer este o es... Vamos a ver. It says detective on your badge. Prove she's lying. Demuestra que miente. Salimos a cenar en el cine como es normal. Nunca vi nada que me hiciese sospechar. You really didn't notice anything strange about Noah until he vanished? He could get moody at times. As if he had a lot Muchas on cosas his en la mind. cabeza, dice. La Laguna Azul, ¿no? No, la Laguna Azul donde comieron, ¿no? San Valentín. San Valentín es el día que fue un desastre. In your diary, you say that Noah took you to a cabin in the mountains on Valentine's Day. You read my diary? I'm sorry, but we have to find Daisy. We both want that. So yes, I looked in your diary. You're right. He took me to a cabin in the woods. I waited for him in the car. He came out after a few minutes. He was very sweet and apologetic, but he never explained. We went back to the restaurant for dessert. Did you ever go back to the cabin with him? No,
Never. So what made Noah drive all the way to a cabin in the middle of nowhere? Exactamente. He left her in the car. Why was he there? This is important. I know it is. I can use Suzanne's directions to the cabin and compare them to the map of the area I have in my car. Averigua la ubicación de la cabaña. Ya tenemos todo. Buscar información, rastro total y averigua como ubicación. ¿Qué es lo que me dijo la señorita Morel sobre el trayecto hasta la cabaña? Cruzaron 2 puentes y un bosque frondoso. Luego pasaron un maizal a la izquierda y entraron en una zona repleta de árboles. Vamos a ver, vamos a compararla con el mapa, ¿no? En su coche. Ahí donde tengo el mapa, en el coche. No, eso no. Para atrás, para atrás. Aquí. Vamos a ver. Thanks to the information Suzanne gave me, I should be able to find the cabin on this map. Vale, dice, no recuerdo el camino exacto, pero sé que salimos del pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? Porque, vale, a ver qué pone aquí. No. Salimos del pueblo, pero... Dice, salimos del pueblo y cruzamos 2 puentes. ¿Dónde están los puentes aquí? Cruzamos 2 puentitos. 2 puentes y un bosque frondoso. Luego pasamos un maizal a la izquierda. Después árboles y más árboles. Finalmente paramos junto a la cabaña. Claro, pues salimos del pueblo, claro, yo quiero saber de dónde está salir el pueblo, en qué zona sale el pueblo. Salimos del pueblo y usamos 2 puentes, pero la parte del puente no sé cuál es, será este. Aquí hay un lago, ¿no? Aquí hay un puente, ¿o qué? Es otro puente, me supongo que es una carretera que tiene un puente. Dice, cruzamos 2 puentes. Vale, aquí hay un puente y aquí otro puente. Y un bosque frondoso. Un puente. Luego pasamos un maizal a la izquierda. Después árboles y más árboles. ¿Será por aquí? Realmente paramos junto a la cabaña. Junto a la cabaña. Esto no sé si es una cabaña o qué es esto. Vamos a elegir una. A ver qué... Probably not here. Vale. That doesn't really match. Vale. Creo que el pueblo tiene que ser este. Porque aquí hay muchas casas. Yo creo que estos son casas, ¿no? Vale. Salimos del pueblo. Cruzamos 2 puentes. Y estas son las carreteras, claro. Un puente y otro puente. Vale, aquí puede coincidir. Y un bosque frondoso. El bosque frondoso será este de aquí a la derecha. Luego pasamos un maizal. Vale, el maizal será este por aquí.
A la izquierda, vale, este, ¿no? Yo subo por aquí, luego pasamos un maizal, que será este. A la izquierda, después árboles y más árboles. Finalmente probamos junto a la cabaña. That can't be the right place. ¿Y este? Probably not here. No. ¿Y este? I got it. The cabin has to be here. Vale, es ahí. I have to find that cabin. I hope I'm not too late. Es por descarte, ¿no? Porque soy más mala para este tipo de puzzle. Cabaña, 29 de marzo de 2019 a las 10. Hemos llegado. Okay, here is this famous cabin. Let's Investigar. investigate. Noah brought Suzanne to this dump on Valentine's Day? What a romantic. Es romántico, sí, sí. Súper romántico. Una cabaña de mierda. Esto se ve que es para secuestros, loco, porque esta cabaña más mala no puede ser. Está muy bien hecho el tema de la luz, de la linterna. Pensaba que iba a ser peor. Un hacha. No sé si tenemos que hacer algo con el hacha, pero creo que no, creo yo. Seguimos por aquí investigando alrededor y ahora entramos. If only I could see what's inside. Ahora lo vemos. Hello? Is anyone there? Nobody. I can't just waltz in without a warrant. No puedo entrar sin una orden, pero entonces no podemos hacer más nada. Si encontramos algo que nos deje entrar. Bidón. That barrel is sturdy enough. I could climb on it. Exactamente. Un gatito. Un gatito, chicos. El peluche. Ugh, an old hunting trophy, starting to molt. Empty wine bottles. Somebody has been here lately. Sí. It's Daisy's plush toy. If Fluffy is here, the kidnapper has been here. I have to get inside this cabin. Entré en la cabaña. Ahora podremos coger el hacha para poder darle tunda aquí. A maul for splitting wood. Perfect for attacking doors. Bien, lo sabía. Digo, esto tiene que servir para algo.
The broom isn't sturdy enough to force the door. Con esto sí. Dale fuerte. Look at that. A broken door to investigate. No need for a warrant. Debe ser un orden, estaba rota. Vamos a impresionar la cabaña. Some people seem to have played here before. Sí, estuvieron jugando las cartas. Some boxes. I wonder what they were used for. Cajas. The stove is cold. Nobody's been here recently. Vale, hace tiempo que no llega porque me estaban cogiendo. The floor is scratched and worn in this area. The sofa must have been moved a lot. Sí, ahora seguro que hay algo ahí en el sofá. A lot of tools. I guess somebody noticed the cabin was about to fall down. Tres del 8, 92. Tres, 8, 92. Esto a lo mejor alguna clave. Un cepillo. That's a woman's hairbrush. Did Suzanne actually come in here after all? No, creo que sería para la niña, ¿no? Me supongo. No sé. It's fluffy, no doubt about it. Sí, es Fluffy. Otro bigote. Help yourself, Joanna. You earned it. Coleccionable, chicos. Vale, vamos al sofá. Y hay que acordarse esta, ¿no? Esta contraseña. 3892. 3892. Damn, it's booby-trapped. If I move, it could go off, and that countdown tells me it wants to go off anyway. ¿Qué? 3892, ¿no? Hostia. No tengo ni idea. Eh, 892. Hostia. 892. Vale, 3. Este es el. No, 3. Este es 8, ¿no? 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uff. 5, 4. 5. No. Que no tengo ni idea, tío. A ver. Tres. No. 3. 5. Bueno, espérate. No me puedo mover, madre mía. Pistas. Los símbolos de las 3 ruedas deben coincidir entre sí. Ah.
Deben coincidir entre sí. Vale, vale, ya entendí. Vale. ¿Sí? Los símbolos 3 no podemos conseguir, ¿no? O sea, si pongo esta, ahora pongo esta. Vale. Y ahora pongo el 3 aquí. Este con este y este. Vale, y este tiene que ser el 1. Hostia, pero no vamos a conseguir, loco. Vale, sí, espérate aquí. Tiene que ser... vale, si pongo este... A ver, el de arriba... Es un 4 y un 2. Aquí un 3. Vale, no, entonces tengo... Vamos a ver, vamos a ver. Voy a cortar el chico un momento. Bien, chico, bien, 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 bien. Uf. Rotando. Fui de uno en uno y lo hice, tío. Vale, ¿y ahora qué? Interactuar. Vale, tenemos que enchufar esto como... A ver. Esto. Con esto. ¿Cómo? Espérate. ¿Tienen que coincidir todos o qué? Tienen que seguir todos a la vez, me supongo, ¿no? Vale, ya sé. Ahora, ya está. Uno. Ahora falta el otro. Quiero estar como es. A ver, este, ¿qué hace? ¿Explotó? Guau, chaval. Vale. Tienes que hacerlo bien, ¿eh? Si no se... Since I'm telling this story to you, Mr. Poirot, you should be able to deduce I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I defused the bomb. Tengo que tener cuidado en cortar esto, ¿no? A ver. Entonces... Aquí no hay nada, ¿no? Viene este. Este. No. Maybe I'm just supposed to get them all connected. First. I think clearly we need to... The blinking one for this is... Okay, flip it over. That connects in there. That's not connected to any of them, is it? So that top one, once it flips over, it's connects all the way across into the middle. And then okay, I have to do it backwards. I have to do the ones that aren't connected then.
Let's see. Alright, so I've blown it up a few times, so I know the first one. This one's more tricky because it doesn't have one that connects, right? So it's that long red one that goes all the way across. Oh. Let's see. Alright, so I've blown them up a few times, so I know which ones I need to do for the first two. This third one I've not done yet. So it goes all the way to the middle. What you're trying to do is the blinking red lights. You want to cut that wire or disconnect that wire. So it goes all the way to the middle, which is that small red one. It goes... Nah, how does that make sense? I don't even understand it. I guess it has to be... Okay. That should do it. Wow, I wonder if that's how close it was. Bueno, vamos a probar. A ver, tenemos dos cables. Vale, ese va por abajo y ese va por arriba, vale. Este de abajo, si le doy la vuelta. Este se va a dar la vuelta. Vale, es el de arriba. Creo. Este. Vale. Ya sé cómo es. Este. Buah, este es muy difícil. Vale, vamos a fiarnos primero. El de la luz está arriba, si le doy la vuelta. ¿Qué hay por debajo? Y si el que hay por debajo va... Vale, ya sé cuál es. Porque... Creo que ya sé cuál es. Porque, a ver... La luz está arriba, ¿no? Ahora mismo cuando se da la vuelta va para abajo. Vale. Y el cable... que va hacia allá, que es el de arriba, al darle la vuelta es el de abajo. Este, ¿no? Sí. ¡Guau, chaval! Vale, y ahora el último. Vale, la luz está en el del medio. Y después cuando le doy la vuelta, se queda en el medio. A ver. Va para abajo, después va para ahí. Y supongo que será el del medio, a ver. ¡Ay! Bien. Bien. Wow, I wonder if that's how close it was. This would have ended my investigation right here. These rods are heading towards the canisters. It must be the trigger for the explosion. I smell a strong, sweet smell. Damn. I think these are filled to the brim with diethyl ether. Incredibly flammable. It looks like the kidnappers wanted to utterly destroy this place and whoever opened this hatch. A wooden crate? I have to open it. Oh no. Daisy. No. I called in my discovery of the body. Then there was nothing I could do except protect the site for forensics. El cuerpo estaba allí, qué fuerte. The forensics team arrived an hour later, cordoned off the cabin with crime scene tape, and went to work, looking for physical evidence, fingerprints, testing for fluids, DNA, Muy any fuerte clues esto, tío, science muy can fuerte. uncover. Pobre niña, tío. No me lo esperaba, ¿eh?
No me esperaba esto. Nosotros tenemos que informar a la familia, ¿no? They removed Daisy's body. Mansión de los Armstrong, 29 de marzo de The 2019 a las 2 autopsy y would take media. place in the morning. But I had one more stop to make. Madre mía, hay que informar a la familia, chicos. Oh no! Madre mía. Qué triste. That night, I swore to find the monster who killed that child. Yo estaría igual, ¿eh? La historia de Asesinato en Orient Express se publicó originalmente de manera serializada en Estados Unidos en 1933. Orient Express, 17 de diciembre de 2023, a las 11:15. Todavía estamos atascados aquí. Me ha encantado Ratchet esta parte, ¿eh? On train? Saw me? How? Daisy. She was awake? And then she collapsed again. I take the responsibility. She was weaker than I realized. Oh. Lie still while I examine you. Pupils dilated? I'm all right. You are far from all right. You have been heavily sedated. Your pulse is very weak. I have to finish my story. Ratchet can't escape again. Can't escape. Have no fear of that, mademoiselle. Ratchet will Está not muerto. escape. We must hear her story. This woman needs rest. I will let you know when she is recovered enough to continue. But I warn you, it will be some time. I understand, Doctor. Thank you. I have completed my preliminary examination of the deceased. I think that it will interest you. Indeed it will. And I have other witnesses to interrogate. You are right. Let's not put this poor woman in danger. There will be plenty of time for her to finish her story when she has recovered. By all means, tell me the results of your examination. Analízala para saber más de ella. Hostia, esta no me acuerdo. Creo que es estadounidense, creo. Inspectora de policía. Bien. That was easy. Hora de la muerte. Can you estimate the time of death? Rigor mortis was advanced, but not complete. I estimate the death occurred between midnight and 2 in the Entre las morning. 12 y las 2 de la That mañana. tallies with the witness statements I've collected so far. Causa de la muerte. What is the cause of death? Multiple stab wounds to the upper torso. It's odd there are no signs of a struggle. That might indicate one of the first wounds was enough to kill him. It seems that Monsieur Ratchet had taken Sí, sleeping pills. estaba dormido during cuando the lo mataron. night. Ah, that would explain the lack of defensive wounds. Claro, por eso no se puede defender. Puñaladas. What can you tell me about the stab wounds? I counted 12 in all. One or 12. two are so slight as to be practically scratches. On the other hand, at least 3 would be capable of causing death. The angle of the wounds is instructive.
Most appear to have been struck by a right-handed person. But you see this one, under the right armpit. It's not a deadly blow, given the depth, but a right-hander couldn't have done it. It was most certainly struck with the left hand. So, our murderer is left-handed. No, it is more difficult than that, is it not? As you say, Mr. Poirot, some of these other blows are just as obviously right-handed. Sí. Do we have a first and second murderer, as the great Shakespeare would put it? The first murderer stabs his victim and exits left, turning off the light. Then a second murderer comes in mueve el the cuerpo, ¿no? dark, does not see his or her work has been done, and stabs a dead body. Magnificent. You think so? I'm glad. It sounds to me a little like nonsense. Rachel. Mr. McQueen and Mr. Masterman told me that Monsieur Ratchet didn't smoke. Can you confirm this? I can't say without a more extensive post-mortem. Thank you, Doctor. Excellent work under difficult circumstances. Please let me know when I may speak again with Mademoiselle Locke. Of course. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillo electrónico? Pregunta a los pasajeros si les gusta el sabor a plátano. Pregunta a los pasajeros si fuma. Puede ser un cigarro a los pasajeros. Uf. Exactamente, esto. Even a smoker ¿No? might innocently turn me down. Vale, pues pregunta a los pasajeros si fuman. O no, plato, sabor a plátano. Those ¿No? I questioned could be lying. Qué mala soy to para me. esto, ¿no? I must be sure of the Pregunta a los answer. pasajeros si fuman y ya está, ¿no? Y supongo. Y me dirán si fumo un cigarrillo o no fumo tal. Yes, that's certainly a good place to start. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillo electrónico? Recordar una conversación sobre tabaco o cigarros electrónicos. Preguntar a Book si recuerda a quién fuma cigarrillo electrónico. Recordar a quién ha visto fumando. Sí, vamos a preguntar a este. Book doesn't No. smoke. Even if he did, I doubt he would remember. No, puedes recordar a quién he visto fumando. Yes, I have personally seen some passengers smoking. I just have to remember who they were. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillo electrónico? Preguntar a alguien que fuma mucho si conoce a alguien que fuma cigarrillo electrónico. Registrar el equipaje de todos los pasajeros y esperar a la siguiente parada de la estación. Hostia. Pues esperar en la estación, ¿no? No, this No, is joder, no acierto a ni una, tenuous chicos. clue at best. I still have more important Pues vamos a interrogations to preguntar a alguien que fuma mucho. conduct. Yes, I suppose it's likely they will give me the list of who smokes what. I'm right again. That happens to me a lot. Continuar con los interrogatorios, vale. Interrogatorios. Después, ¿qué pone aquí? ¿Cuáles son los vínculos entre la señorita Luke y Rachel? Una foto de peluche de Daisy en la habilidad de Rachel. El señor Luke es policía. Y el señor Luke se escondió de Rachel. That's the right answer. Bueno, tenemos que continuar preguntando a la gente. Vale, vámonos. A ver la nieve. Todavía está hecho polvo, ¿no? Vamos a ver si por aquí no podemos. Tampoco. Tampoco, aquí tampoco. Vamos para allá. A ver en qué puerta nos deja abrir. La nuestra. Bueno, 106.
Captain Arbuthnot, I beg your pardon, but could you answer a few questions for me? I'm grateful you found my ticket, Poirot, but now is not convenient. I certainly didn't expect such a resistance. Vale, 106 no quiere hablar conmigo. El tonto lava este. Vamos a esta parte. Yo creo que es la mía, ¿no? Es mi camarote. Pues están todos. Vamos a ver si aquí hay algo. Por ahí alguien en el baño. No, no hay nadie. Most of the passengers pass by the bar during the day. They eat, drink, write. Maybe I can use this information for my investigation. ¿Cuál es la forma de saber si alguien es diestro o zurdo? ¿Puede ir al señor Fácil que se fije en las manos de los pasajeros? ¿Preguntarle abiertamente a los pasajeros si son diestros o zurdos? ¿O preguntarle si es una información sobre...? No. Preguntarle directamente. I must admit I'm not right this time. No, it's too unreliable. Anyone could lie. No, pues la pedemera. Brilliant. Sí. Vamos a fijarnos en las manos de los pasajeros, pero me parece una tontería, vamos. He appears to be an observant young man and serves the passengers regularly. Aunque creo que se da cuenta porque es el camarero, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor forma de saber si alguien es diestro o zurdo? Pedirle a cada uno que sujete algo, pedirle a cada uno que escriba algo, pedirle a cada uno que diga qué mano escribe. Think, Poirot, that is not a Pues good entonces answer. la de abajo. Posible. No, Pues nada, not good. pedirle a cada uno en la que mano en la que escriba. Yes, if I ask them to write something trivial, they may do it instinctively with their dominant hand. ¿Cuál es la mejor forma de saber si alguien es diestro o zurdo? Pedirle al señor Maker que se fije en quién es zurdo. Recuerda una conversación con Mansion Book sobre las manos de los pasajeros. Debo recordar si las personas a las que yo he observado usaron la mano derecha o la izquierda. Well done. Sí, pero yo no me acuerdo, o sea, bueno, puede ser, pero... Use their right or left hand. I'm right again. That happens to me a lot. Vamos a hablar con todo el mundo. Mademoiselle Debenham, I have a few questions for you. Of course. Let's start with your movements last night. There's little to tell. I went to bed and slept. Did you know the man who was killed? I saw him for the first time during lunch yesterday. Did you notice anything about him? Well, if I believed in auras, I might say he seemed dark. Do you smoke by any chance? No, I never have. Vale. Would you mind writing your address on this paper for me? Not at all. ¿Cuál es su mano dominante? La derecha. That's it. Mademoiselle Debenham is right-handed. Do you recall what time Mademoiselle Olsen went to get some aspirin from Madame Hubbard? I remember glancing at the clock. She left our room just after 10:30 p.m. Was she away for a long time? About 5 minutes. That confirms what Madame Sí. Hubbard told me. Do you own a scarlet nightgown? No, it isn't mine. Whose then? I don't know. What do you mean? You do not say, I have no such thing. You say, it No es mío, isn't es verdad. mine. Meaning that you know who it belongs to, am I correct? Oh, I see. No. I woke up this morning about 5 a.m. with the feeling that the train had been standing still for a long time. I opened the door, and I saw someone in a scarlet kimono some way down the corridor. Her back was turned. It was impossible to see who it was. I understand. Thank you for your assistance, mademoiselle. Seguimos. Ya tenemos una diestra por ahí.
Mademoiselle, I am sorry to disturb you, but I need to ask you a few questions. Are you the investigator? I am. We are lucky you are on the train. What do you want to know? Anoche. I hear, mademoiselle, that you were the last person to see the murdered man alive. I do not know. It may be so. I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. It was a most awkward mistake. You actually saw him? Yeah, he was reading a book. And what did you do after that, mademoiselle? I went in to the American lady, Mrs. Hubbard. I asked her for some aspirin, and she gave it to me. I usually carry extra aspirin for the refugees, but I gave mine to a camp in Turkey. They needed it more than me. Esta tía. No sé qué chica será esta. Tiene pinta de alemana, ¿eh? Enfermera. No, Vale, alemana not no, ¿eh? good. Sí, sueca. My little gray cells did not let me down. Puerta adyacente. Did Mrs. Hubbard ask you whether the communicating door between her compartment and that of Monsieur Ratchet was bolted? Yes, And was it? yes. And after that, what did you do? After that, I went back to my compartment, took the aspirin, and lay down. That was around 10:50 p.m. No, fumadora. Do you smoke, mademoiselle? No, I can't stand the smell of tobacco. Perhaps you will be so amiable as to write me down your address. With pleasure. Mademoiselle Olsen is indeed right-handed. Ya tenemos dos que son diestras. Do you have a scarlet silk kimono, mademoiselle? No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. Is there anyone else in your compartment? Yeah, a young English lady. Very nice, very amiable. After the train left Vinkovsky, did she leave the compartment? No, I am sure she did not. Why are you so sure, if you were asleep? I sleep very lightly. I am used to waking at a sound. I am sure that if she had come down from the berth above, I should have awakened. Did you yourself leave the compartment after that? Not until this morning. Vale. This was a very interesting conversation, mademoiselle. I thank you. If you have any other questions, I'll be in my compartment. Good luck, Mr. Poirot. A ver qué pasa ahora. Selecciona dos elementos que revelen la contradicción de los testimonios de la señora Devena y la señora Olson. Vale. A ver. Eso no se Devena durmió toda la noche del tirón. Si Alonso se tomó la buena aspirina a las 10:30. Se deben vio a la mujer del kimono rojo en a las 5. Como el Alonso no salió de su habitación esa noche. Think, Poirot. That is not a good answer. Una aspirina. Vale, se tomó la aspirina, ¿no? Y se fue a la cama. Sí. I do not think ¿Cómo que that's no? the right answer. O era esta, vale, o era esta. I must admit I'm Joder, not tío, no right acierto ni this una, time. loco.
This is Vale, ya sé que wrong. poner esta. But I'm never far from the truth. A ver si ponemos esta. Think, Poirot. Joder. That is not a good answer. Que lo explica muy mal, ¿sabes? Lo explica muy mal las cosas. La verdad, explica muy mal las cosas. Mademoiselle Onson debería haber oído salir a Mademoiselle Debenham a las 5 de la mañana. Strange, this story. If Mademoiselle Olsen is such a light sleeper, why didn't she tell me about Mademoiselle Debenham getting out of bed? She even made a point to tell me the opposite. That was easy. Confronta a Mademoiselle Onson. Señora Urban usa la mano diestra o zurda. Diestra. Nice. Señor Mir usa la mano diestra o zurda. Joder, pero ¿son todos diestros o qué? Good job. That's the right answer. Pide al señor Fauser que se fije. Vale, tenemos este, tenemos la de confrontar y ir preguntando. I'll observe her instead. Derecha, ¿eh? Con la derecha. Y estos con la derecha y este con la derecha también. I'll keep an eye on them instead. Derecha. I do not Vale. think that's the right answer. Think, Poirot. That is not a good answer. Los tres son diestros. Buah. I'm right again. That happens to me a lot. Todos diestros, ¿eh? Va a ser complicadete. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? It is, of course, about the murder of Monsieur Ratchet. Can you tell me your movements last night? I understand. Yesterday evening, I took a break at Vinkovsky station with Hotaru. We then went to our quarters in the staff accommodations, a section of the luggage car. Freya was there, reading, and I went to bed right after. Freya is there now, I think, and Hotaru is in the kitchen. They can verify my story. What time was this? 11:30 p.m. or a bit after. The snow is beginning to fall heavily. I see. Thank you. Are you a smoker? I'm trying to quit, but yes. I'm now down to just 1 pack of cigarettes a week. If you're looking for a heavy smoker, you should talk to Hotaru. Vale, pero este sí lo está dejando. Si lo está dejando, puede ser que tenga un cigarrillo electrónico de estos, ¿eh? Can you write your address on this paper, please? You want to pay me a visit? Who knows, Monsieur Fauché? La derecha. He is right-handed, there can be no doubt. Vale. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Vale, esto es un almacén. Pensaba que era la cocina. Esto es otro baño.
So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I will report to you as soon as I can. Me bajo a la cocina, me supongo, para ver lo que me dicen estos dos. Mira aquí, la cocina, qué chulada. Qué chulada la cocina. Voy a investigar por aquí primero. Qué pasada la cocina, ¿no? De la frutita. Ah, Monsieur Maury. Would you have a few minutes to give me? I have some questions to ask you. Do I look like I can answer questions? The room is spinning. My head is about to explode. You were celebrating last night? Celebrating? When Freya always wins. Ah, what am I saying? If you want my answers to your questions to make sense, help me recover. You see there, the magnet on the fridge. That is my special recipe. I call it my day after survival tonic. If you could make me my special tonic, I might Joder, qué survive exagerado, qué long dramático, enough loco. to answer your questions. Madre mía. John knows the recipe very well. He can help you with the preparation. Very well, Monsieur Maury. If I must, I must. I will make you your day after survival tonic. Vamos. My little gray cells did not let me down. Tónico de sobrevivencia al día después. Zumo de medio limón. 15 centímetros de agua con gas fría. 6 hojas de menta y 5 centilitros de zumo de jengibre. I can use this lemon squeezer to get juice if I find fruit. Limón. Sí, necesito el limón. La de menta también. I'm missing half of the tonic ingredients. Sí, me falta la mitad. Agua, sí. O con gas. Tendríamos que ir al agua. I have all the ingredients for Monsieur Maury's tonic. I have to go and see Monsieur Fauché so he can prepare it for me. Vamos a decirle al camarero que nos prepare el tónico de este hombre para que se ponga bien y me pueda responder. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? Monsieur Fauché, I need your help to prepare a cocktail. What is this phrase? This is music to my ears. What can I fix for you? A mojito? A gin and tonic? Or perhaps a martini? Shaken, not stirred? It's not for me, but for Monsieur Maury. Ah, his day after survival tonic. Unfortunately, I know it well. Here is everything that was listed on the magnet.
Excellent. I can take it from here. Mr. Poirot, I'm uncertain about the lemon juice. Is it half a lemon or a full lemon for the recipe? Medio. Half a lemon. I can't remember if Hotaru prefers it with ginger or without. Do you remember? I can assure you that he will want the ginger. Bate, bate. There you are, sir. Hotaru will be himself again. Excellent. Thank you very much. Venga, señor, a ver si te pones bueno. Me gusta que se puede ir rápido, tío, porque si esto es en plan lentitud, no terminamos más nunca. Here you go, Mr. Mori. I hope this will help you. Thank you very much. Please give me a moment while this takes effect. It will be a while, I'm afraid. But I will not move from the kitchen. Since I have to wait, do you know where I can find Mademoiselle Nielsen? She is in the staff quarters in the luggage car. If the door is locked, John will have the key. Thank you. I will return. I hope you have a speedy recovery. Almacén. ...101... ...102... ...equipajes. It's Cerrado. locked. Tengo que pedirle la llave a alguien. Aquí no hay ninguna persona que me pueda abrir. Monsieur Mori told me that you are the one who has the key to open the luggage car door. I will need it. Yes, that's right. Here it is. Please don't forget to give it back to me. I will not forget, Monsieur Fauché. La llave del peligro. I have a favor to ask. Could you visit the passengers who are in their rooms and explain there has been an error with their allergy and diet form? But, Monsieur Poirot, I made no errors. Of course not. Call it a computer error. Yes, it is possible, but even if I can see this is part of your investigation, I do not understand it. I would ask that you observe which hand each passenger uses. Ah, you wish to know if they use the right or left hand when they write? That is my intention. I will take on this mission for you. Excellent. Vámonos a abrir el almacén. That's it. It's open now. Botellas ron Empty vacías. rum bottles. Cartas. Como las que vimos allí que estaban jugando las cartas en el eso de la cabaña, ¿eh? Igualitos, igualitas. A deck of cards. I suspect they were reading diamonds and spades instead of books. Capitán Set. Vale, solo es para ver qué tipo de botella es. Durante 1866. Vale.
Otro bigote coleccionable. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. Venla aquí, la tía esta. Hello, Mademoiselle Nielsen. May I ask you a few questions? I don't have a minute. My career is ruined, and it's not my fault. But how did this terrible thing come to pass? My supplies, passenger luggage, our living space. There is so little room. I gave the cargo handlers in Istanbul strict instructions how to stack my crates containing the ingredients I need for my desserts. So as one box is used up, it can be discarded. And these fools of cargo handlers did not follow your instructions? Ignored completely. I have 4 crates that must be moved from there to here to correct the order they are stacked. But placing the wrong crate on top of a smaller crate will crush it, its contents, and my career. Calm yourself, mademoiselle. I understand. So, the problem is these 4 crates must be moved there, but carefully. Yes. I have to move these 4 boxes from this location to here. But there is not much space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller crate will be destroyed. The problem is clear. I shall assist you. A ver, vamos a ver. Vale. No, no vale. Vale, ahora sería esta para aquí. Vale, esta para aquí. Esta para aquí. Vale, perdón, claro, espérate. Vale. Podemos ver esta para acá. Y esta para acá. Vale, ahora sí. Este para acá. Este para acá. Y este para acá. Ahora sí. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Bien, vamos bien, vamos bien. Bien. Ahora está aquí. Está aquí. Y está aquí. Bien. Et voilà. You are a lifesaver. Or at least, a dessert saver. Thank you, thank you. I will gladly answer your questions. Can you tell me your movements of last night? Last night after dinner, I stayed in the kitchen until 12:15 a.m. Hasta las 2:15. And Hotaru in our quarters. Then all of us read quietly in our beds until we fell asleep. A very studious staff.
However, Monsieur Maury doesn't seem to have followed the same literary pursuit as the others. And these rum Exactamente, bottles, do they have es something mentira. to do with his hangover? Estuvieron ahí jugando las cartas. Luego me uní a Jen y Utore en nuestras independencias. Cada uno se fue a la cama a leer hasta que nos quedamos dormidos. I rather think that you didn't just read last night. What makes you say that? Yo te iba a decir el dolor de cabeza de Mori, baraja de cartas. That deck of cards. I imagine that you didn't spend all evening reading. Yes, you're right. We played a little last night, but it wasn't long. Nobody really wanted to. Knowing about the card game does not seem to further my investigation. The empty rum bottles. Were their labels part of your reading last night? My fault. I must have left them there before I put them in the bin. And these are straight from the bar. Our passengers must have drunk them. I have my doubts. But why would she feel the need to lie? I spoke to Monsieur Maury. He seemed to be quite hung over. He even asked me to make him his day after tonic. He blurted out, "Freya always wins." Exactamente, dijo que ganaba. Looking around, it is clear you were gambling and drinking most of the night. You don't understand. It's late when we're off duty, but we need to unwind. And now there's been a murder? Yes, I admit it. We went overboard last night. But please don't tell Mr. Book. It's against regulations. We could all be fired. Mademoiselle, I realize your difficult jobs have been made more difficult. But as you say, there has been No a se enteró murder. de nada, I que must había un have the asesinato, truth. flipada. Of course. I'm so sorry. It's not such a crime. I'll leave it there and check in with Monsieur Fauché. Do you smoke? No, I never have. Thank you. Would you mind writing your address on this paper? I'm asking everyone on the train for addresses, in case I need to contact them once they leave the train in Paris. I understand. La derecha también, madre mía, todo el mundo derecha, ¿eh? Yes, that's it. Mademoiselle Nielsen is right-handed. Thank you for your answers, Miss Nielsen. You're welcome. Interesante todo. Se van descubriendo, poquito a poco las mentiras de este tren express. Vamos a hablar con el camarero. Dale la llave. Here is your key. Thank you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. She is right-handed as well. You have exceeded my expectations. Well done. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Vale, pero si la condesa o la doncella que ella dijo que le firmara su asistente es porque ella es zurda, ¿eh? Seguramente, seguramente. Vamos a ver si puedes hablar con el japonés, que ya está en plena forma. How are you? It's better. Thank you. Then may I ask you some questions? It will not take long. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. Très bien. Can you tell me your movements last night? Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read for a short Ah, qué mentiroso, tío. then went to bed early. Reading? I'm not sure you have recovered enough to tell me the truth.
Don't waste what little energy you have recovered to lie, Monsieur Mori. Yes, sorry, Mr. Poirot. You're right. It obviously wasn't reading that made my head hard like that. But if you told Monsieur Book, it could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. Thank you. Fumador. You are a heavy smoker. My job. It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? A banana flavor? Oh, yes. The smell disgusts me. What is wrong with a good tobacco? I do not have time to answer that. Who is it? I've only seen one person who vapes. El capitán. It's Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot, I see. Please, write your address on this paper. My address? I don't see why. I think I hear Monsieur Book approaching. My address? Yes, of Aquí, course. chantaje. Derecho también. Another right-handed person. Not surprising. Sí, Most la mayoría de la people are. gente lo es, exacto. Your testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Mori. My palate depends on your good health. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing. Yeah. Vale, para no repetir lo mismo. Aburridos. Vamos a ir preguntando. No sé por qué el baño siempre está así. Podemos... para vernos en el espejo seguramente. El almacén, nada. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? So, Monsieur Fauché, are you trying to hide things from me? I know about your little party last night. You are not a detective for nothing. I'm sorry, Monsieur Poirot. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Que los cojo con la mano de masa, flipado. Aquí no es nada. Necesito hablar con otros pasajeros. Tiene unos pedazos de... No, es que es de lujo, tío. La primera clase es de lujo. Es una pasada. ¿Dónde está? No, este no está aquí. Esta es la mía. Captain Arbuthnot, I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the police? All right. Come in if you must. I have just a few questions for you. Very well. Let's hear them. Anoche. What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen, the secretary of the man who was killed. We were in his compartment. He was a friend or acquaintance of yours? No, I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner, and the conversation Sí, eso no me lo continued trago until the ni early yo. hours. Until what time was that? Until 1:45 or so. Then I retired to my room and went to sleep.
Could you write down your address here, please? My address? Well, if you insist. Vos, diestro también. This man is right-handed. Is this e-cigarette liquid yours? What flavor is it? Banana. Well, that is awkward. That's my Mi sabor favorite choice. favorito. But I have no idea what it was doing there, whatever. Can you explain how it ended up there? I have no idea. I never entered the man's room, Poirot. That's the truth. Puede ser que sea verdad y que la estén implicando. There is nothing you can recall last night that in any way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the first-class corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. I know there's nothing in that, but it was the furtive way it was done that caught my attention. Struck me as a bit odd. I understand. Thank you for letting me know. The young English lady, Mademoiselle Debenham, was at the Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there? We exchanged a few words, fellow Brits abroad, that sort of thing. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Bouc, thinks the assassin is a woman. And that is enough to accuse her? She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. Ah, did she tell you so? Well, yes, maybe she did. She may have commented once upon his somewhat unpleasant appearance. If a woman is concerned, as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. It is clear that the captain is Sí, se defiende defending mucho para Miss ser Debenham, poca conocida. a woman he supposedly doesn't know very well. Thank you, Captain. You're welcome. Vale, si está este, ahora vengo por aquí. Pardon this intrusion, Mademoiselle Olsen, but something you told me earlier confuses me. Oh, please, come in. How can you be sure Mademoiselle Debenham was in bed all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. Bueno, esta frase contiene mentira. Como le dije, tengo un sueño muy ligero. Me despierto al menor ruido. Si Fraulein se hubiera levantado de la cama, lo habría oído. Durante esta mañana a las 8 y ella estaba durmiendo. I know there is a clue somewhere to prove she's lying. Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? Mamá Sol de que se despertó a las 5, el tren se detuvo, dolor de cabeza. I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very soundly not to have heard it. Oh, but does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night.
Thank you for your testimony. Se le va a preguntarte, loca, no te pongas así. Vale, esto ya lo hemos hecho. Bastante, la verdad, que hemos avanzado, a ver qué es esto. ¿Quién fuma? No fuma. Well done. Esta me dijo que no fumaba. Este me dijo que no fuma, fuma poco. Uf. Creo que no fuma, ¿no? This is wrong. No, fuma, pero fuma. But I'm never far from the truth. Are you a smoker? Great. Fuma. Pero no cigarrillo electrónico me refiero. Mira que es también. I must admit No, I'm vale. not right this time. Este fuma Are también, you a creo. smoker? Good job. Sí. Think, Poirot. That is Bueno, not a fuma. good answer. Are you a smoker? Yes. I must admit I'm not Hostia, right this time. pues sí fuma Are you también. a smoker? Yeah. Brilliant. My little gray cells did not let me down. Los tres fuman. Bueno, menos la chica. Esto ya lo hice. Por aquí había algo. Portada. A ver. He podido interrogar a Mademoiselle Nielsen, Monsieur Fisher y Monsieur Mori, Mademoiselle Olson, Mademoiselle Day y el capitán sí. ¿Quién tiene una cortada que puede confirmar otro testigo? Vale, este creo que va con este. Esta va con este. Este va con este. Y esta va con este. That was easy. Vale, y me faltan... Selecciona los elementos. En la escena del crimen había un cartucho de líquido de cigarrillo electrónico. De plátano, sí. Y a este le gusta el cigarrillo de plátano. No puedo acusar al capitán Harbour. Su cuartel le protege a pesar del cartucho contra la escena del crimen. Ya sabía que este no era. Vamos. Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Pero le cogieron su cigarrillo Even if this y se lo liquid musó in otra Ratchet's persona. room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. I'm right again. That happens to me a lot. Vale. El nuevo personaje autorizado. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con la detective. No, este no es aquí. ¿Qué tal va esto? How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Vale. Nada. Me falta la mujer anciana, ¿no? ¿Dónde está esta gente?
De la mía. Vale, aquí decía que había alguien. Pero no está. Y en la 201. Esta es la mía, pero voy a ver si pasa algo. Si tengo algo por aquí sospechoso. No. Pues tengo que seguir investigando por lo que veo. Aquí está, esto por aquí también. A ver si con este hablo So, de eso. Poirot, I hope you are progressing in your investigation. Alguien fuma cigarrillo electrónico. I identified the person responsible for the bottle of liquid for the vape found at the crime scene. So, this is our culprit? Do we hold him? No, unfortunately, this bottle belongs to Captain Arbuthnot, but he has an alibi, confirmed by Monsieur McQueen for the time of the murder. According to Dr. Constantine's report, the stab wounds were made by at least one right-handed and one left-handed person, and with different strength. For the moment, everyone I have checked is right-handed. It is impossible to draw any conclusions as yet. However, I still have a few people to interrogate, notably the Russian princess. You still have many avenues to explore? Indeed, the case is far from over, mon ami. There is no trace of the murder weapon on the train, as yet. The killer could have hidden it anywhere. It must be somewhere. Indeed, as you say, it must be somewhere. Monsieur Bouc, Monsieur Poirot. Michel, calm down. But it's Mrs. Hobart. She says she found the murder weapon in her room. Ostras. She's very upset. Let's go, Poirot. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, en esta intriga emocionante. Tenemos que ir ahora a encontrar el arma del crimen, pero para que el vídeo no se haga muy largo, lo vamos a dejar por aquí. Está súper interesante, me está gustando mucho y seguiremos en el próximo día. Gracias por pasaros, compartir el vídeo para que llegue a más gente y poder subir más contenido de este tipo a mi canal. Así que nos vemos. Chaito.